Hello everyone, good afternoon, good evening, whatever be your time frame watching around the globe. So this is a part of our 360-degree NEET test series conducted by the Brilliant Study Center for all those students appearing for the NEET 2024 examination, those including our students, the students who are preparing for the examination through our medium, that is our Brilliant Study Center. Also the students who are participating in the NEET 2024 examination for the also from outside. So those are preparing. For all those students preparing for this particular examination, every year we conduct this type of test series so that you get an overall view of the examination pattern, the question pattern, how to time manage, how to manage time, how to get good score. Also you can have a competition. You can have a competition. The outside students can have a competition with the well prepared brilliant students, and also the students of the Brilliant Study Center, they can have their they can identify, realize their positions by competing with the students who are not a part of this brilliant for the present time, and we expect all of them to come our time frame and also our study pattern and also our test series. So actually we are conducting this 360-degree test series for the we are actually starting this examination. We are starting this test series from the coming week onwards actually, and and in our first examination, so we already got the discussions from the biology topics, zoology, botany, and today we have got the discussions from our physics paper. Actually, in this first examination, we have selected two topics from physics, that is from the pleasant topic, that is the heat and thermodynamics. That's a very important chapter, as all of you know, and also a small chapter usually students call it, but it's a very important chapter in our perspective, that is oscillations. So two important chapters, and you can have those question patterns coming over the years for the NEET examination from these two chapters. If you look through the number of questions that is being asked from these two chapters for the NEET 2023-22 for the previous years after the start of this NEET pattern of medical examination, so we can have a view onto that. Actually, we have collected some of the type of number of questions that is being asked from these type of chapter. Actually, if you go through the first year NCERT textbook, you can watch this chapter, the heat and thermodynamics chapter, that is splitted. So that is presented in three different headings. One is the thermal properties of matter, the other one is what we called the kinetic theory of gases, and also the final chapter is thermodynamics. So the heat and thermodynamics chapter actually we present here, we are putting here. In Brilliant, we actually take it as a single chapter comprising these three chapters from the NCERT first year textbook. The thermal properties of matter, it comprises of topics like heat and temperature, and also the calorimetry topic, the thermometry topic, the thermal expansion, and also the way in which the different type of heat transfer is being done, that is the conduction method, convection method, and the radiation method. So we can have some actually. When you go through the thermal properties of matter, the number of questions you might be finding there, one average, A is meant for average. Actually, one questions from here and there. Actually, the problem is there are three chapters. Here you can watch this topic. This is from what we called the chapter oscillations, and when you go through this particular chapter, thermodynamics, you can have more questions coming here from different topics like first law of thermodynamics, thermodynamic processes, the heat engine, the refrigerator, such things. And also you can have this kinetic theory of gases. Then from there also we can have the number of questions coming. Actually, I think in the year 2022 some 5 questions were there from the heat and thermodynamics, and last year I think there were only 2 questions from this chapter. Anyway, it's a very important chapter. Actually, if the examiners want to put more questions from this chapter, from the first year topics, one of the chapters they select is this heat and thermodynamics, because it's a different type of chapter. It's quite an independent chapter. This chapter does not have much relation with the other chapters, the concepts in the other chapters. You can study it as a single chapter without knowing the most of the concepts in other chapters. You can have a go through this chapter, and usually you will have 3 or 4 questions really coming. Sometimes it may go up to 5 questions. Anyway, it's a very important chapter. And regarding oscillations, it's a small chapter, as you know. Basically, we
are learning with the oscillations there, and also the oscillation means mainly we are dealing with the simple harmonic oscillations, that is called the small oscillations there, and also the properties related to this. I will have some topics explaining for you from this. Anyway, so when you go through this oscillation chapter, you can watch this oscillation chapter. Usually you can have 2 questions coming from here and there. So the subtopics are also given, 2 questions or maybe 1 question. Okay. So a total of 5 questions, I suppose a total of 4 or 5 questions you can expect from these chapters for the NEET 2024. That's a regular pattern of questions we usually watch. Okay. So when we go through the comment sections from your side, actually many of the students are asking about the deleted topics. I don't know why the students are so much concerned about these deleted topics, because there are so many topics to learn. So everyone is concerned more about the deleted topics. That is not there. Actually, I think it's a human nature that we are not satisfied with what we have, and we are looking for something what we do not have. So it's a natural thing, it's a common thing that I agree. I also have the same feelings in many matters. Okay. Anyway, about the deleted topics, from physics actually the deleted topics are not much there, maybe around 1% of the total topics if you consider all the topics together from +1 and +2. And considering this chapter, actually from the thermodynamics section, from the heat and thermodynamics section, I only found the heat engines and the refrigerator. Actually we have all the teachers here, the physics teachers here have a go at the new syllabus also, or the detailed topics. And we found that the main topic that is found to be removed is from the thermodynamics section, that is from heat engines, that is the topic called the heat engine, and also the refrigerator. Actually what we feel is in our physics department we have a talk about these deleted topics for many days, and we found that actually this particular topic, that is the heat engine topic. Heat engine topic is also it is the last topic from the chapter thermodynamics, and even though that is not a part of the syllabus, we are not sure that no questions will be asked from it. So the problem is, in thermodynamics actually we are learning with the conversion of heat energy into work, that you know, but the heat engine is a particular device that is performing the same action, that is converting heat into mechanical work. So when you are learning thermodynamics, the main application of this thermodynamics is coming from the heat engine section. So even though the heat engine is not given as a part of the syllabus now for this year, they might ask a question from the heat engine, and if they are asking about the heat engine and you are telling that this is not a part of the syllabus, of course they can also argue that we already given the thermodynamics as your topic. So thermodynamics, you are applying thermodynamics in heat engine, then why it cannot be a part of the syllabus? Is it necessary to give it as a special topic? They can argue like that, so we may lose the mark. Actually it is fair, and as you know, in thermodynamics the heat engine is a very simple topic. You can learn it in 15 minutes time, or maximum half an hour. You can have those problems, direct problems, and also so learn it, better you learn it. And also regarding the refrigerator, actually as you know, second law of thermodynamics is a part of our syllabus this year also, 2024 also. So the refrigeration action is a part of this second law. In second law of thermodynamics, one of the main features we have to learn about the working of a refrigerator. So when you are learning second law of thermodynamics without refrigerator, there is nothing to learn it. That means we strongly believe that there is no need of giving refrigerator as a special topic. We only require to give the second law of thermodynamics. Under that heading, this refrigerator topic will of course come. So you go through, our advice is you learn the heat engines also, and also this refrigerator topic. Okay, it will be risk free if you prepare that, and these topics are very simple topics, and no other topics are omitted from this heat and thermodynamics section, only heat engine and refrigerator. I don't think they are omitted, they just keep it as a secret, I think. So it's better to learn those topics. And from this oscillation chapter, what is removed is the forced oscillations, the ambient oscillation, the forced oscillation, as well as the resonance. Actually it is a small topic coming towards the end of the chapter, and if you look through the question pattern, questions that are asked from the oscillation chapter for the past 5 years or 6 years, no questions are asked from that particular section.
even though it's a part of the syllabus, they never ask questions, because the problem is there is no much mathematics involved, mathematical equations involved, or detailed study about the forced oscillations, the resonance, etc. are not there. But in waves, for the next chapter waves, you have to learn resonance. Without learning the resonance, you cannot have the sonometer, the vibrations in strings, and also vibrations of air columns, that you cannot learn without learning the resonance. That means even though the resonance is not a part of the syllabus, in waves you have to learn resonance. So that means there also I think that deleted topic, what we called deleted topic in oscillations, may appear in the chapter waves. So that means in our thought, in our way of thinking, these topics are not deleted. Of course, they are not given in the syllabus, but there may be questions, and there may be these topics to be a part of the syllabus for the coming chapters like waves. Okay, so you just forget about those deleted topics. You just learn heat engines, refrigerator, as well as forced oscillations and resonance for your risk-free examination appearance. Okay. Now, don't think about these deleted topics much. You go through the syllabus, you go through the topics, you learn everything, because you are expecting very high marks. If you want to score marks above 680, 690 or 700. So, in physics, I think almost all the topics, one or two topics may be there, but even then all the topics you learn properly. If you are aiming a very high score for NEET examination and planning to join institutions like AIMS, JIPMA, etc. Okay, anyway. Now, regarding our chapter, the two chapters we are going to have questions for our examination for this NEET 360, the upcoming examination from this NEET 360 degree series. The two chapters are, already I told you, the heat and thermodynamics and also the oscillations. And from thermodynamics chapter, when you go through the concepts in thermodynamics, actually the first chapter is actually called the thermal properties of matter, from which some basic concepts about heat and temperature is there, and also the thermometer, the temperature measurement, such topics will be there, and topics from thermal expansion, the linear expansion, the superficial expansion and volume expansion there, and also the variation of density with the temperature, such topics will be there, and there may be some questions from these sections for the coming examination. And one of the important topics from this particular thermal properties of matter is coming from the sections calorimetry and also the thermometry. The calorimetry is an important topic where the equations like Q equal mc delta theta, Q equal ml etc. are used, and also the conversion, the phase conversion, the converting ice into water, the conversion of water into steam, such phase conversions related to water may be coming from that particular section also. And also there is an important topic called the law of mixers. As you know, mixing ice with the steam, mixing water with the steam, mixing water with the ice, such different phases of water will be mixed, and they will ask you questions regarding the final resulting temperature. And as you know, you have learned from our classes, from our offline and online classes, and also from our e-learning apps, you can have a go through the method of solving questions based on this law of mixers, and there are some easy methods also for solving such questions. These are available in our app also. You can have a go through such topics and you can learn these topics well. Okay. Now, what about our topics in this thermal properties of matter? I think the most possibility of asking questions is not from all these sections, but from the main important section called the transfer of heat. The transfer of heat is the most important topic in this transmission, in this first chapter called thermal properties of matter. There are two methods of heat transfer which are usually asked in examination. Actually, there are three methods of heat transfer: conduction, convection and radiation. Of which the convection part is only of a qualitative nature. No quantitative equations etc. are used in NCERT for solving the convection part. The equations are coming from the conduction part only. And in conduction and radiation, the equations will be there, the problems will be there, and there are many questions that are coming from this particular topic called this heat transfer. Okay. So, regarding this topic of heat transfer, we can have some ideas regarding this particular topic. Actually, there will be questions from these topics in different ways that are coming from this particular chapter. Okay. So, I will give you an example, a particular question from this. Actually, you can have a go at this particular question.
So this is actually from our topics called heat transfer, and when these type of questions are there, the maximum time you can take for solving this particular question is in the examination hall is 1 minute, and with a constant and rigorous practice these type of questions can be solved in a time of around 30 to 40 seconds. The question is very direct. We have got 6 identical conducting rods are joined as shown in the figure. Points A and D are maintained at temperature of 200 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. The temperature of the junction B is our question. Actually, this is the particular question that is being asked here. So this is a question based on the junction temperatures, that is coming from the section called conductors. So how much fast you can solve this question is a matter of fact. Actually, we have got 6 conducting rods which are identical by all manner. Identical by all manner means all these conductors possess same resistance. You can have all these conductors possess same thermal resistance. Okay? Yes. The resistance is R for all these conductors, and you can have this point A kept at 200 degrees Celsius. Our question is what is the temperature at B? Between A and B there is only one resistance, that is capital R. And between B and C we have 4 resistors like this, of which these 2 are in series giving a total of 2R, and these are also in series giving a total of 2R. This 2R and this 2R are parallel, that means they are giving you R. So these 4 together constitute a resistance R effectively, and between C and D there is a resistance that is also capital R. So that means when you solve this question, when you solve this particular question, you can draw this particular circuit like this. That is, starting from A, we have got a thermal resistance R. Here we have got the point B, and these 4 together can have an effective thermal resistance R, and this is point C, and again we have that point D with the resistance R. And at A the temperature is 100 degrees Celsius, and at D the temperature is 20 degrees Celsius, and you have to find the temperature at the junction B. This is our question. So this is our question. So how you can solve this? As you know, just like in the case of current conduction, the amount of heat conducted, the rate of heat conduction is same through all these series thermal resistors. If you consider all these series thermal resistors, the rate of heat flow is same in all, or the heat current is same in all. So the heat current remains constant from A to D. So that means if you want to find the temperature of junction theta B, you can simply equate the heat current across AB and heat current across AD directly. And what is the equation? 200. Okay, 200. Okay, it's 200. Okay, thank you. Now the heat current across AB will be equal to the heat current across AD. And what is the equation for heat current? Use Ohm's law, the temperature difference divided by thermal resistance. So heat current across AB means 200 minus theta B, the temperature difference, divided by the thermal resistance between is R. What is the heat current across A and D? It is temperature difference 200 minus 20 divided by the total thermal resistance is R plus R plus R equal to 3R. So R and R cancels. Our answer is ready now. 200 minus theta B equal to 180 by 3, that is 60. 180 by 3, that is 60. From that you are getting theta B equal to 200 minus 60. The answer is readily 140 degrees Celsius. That's a particular question. So you can have this question done only in 30 seconds in the examination hall. As you know, if you spend more time outside the examination hall for your preparation, the time taken by you for doing examination, doing questions in the examination hall will be very less. They are inversely related actually. So here the answer, only 30 seconds is required for such a question. It's 140 degrees Celsius. So such question will be there. A sample question I discussed, but it's a usual question from the section conductors, in which the theory used is for a series of conductors, for a series of thermal conductors, heat currents are equal in them. So many of you have got that answer correct. All of you, I think all of you have got correct. Of course, I have written that 100 instead of 200. Okay, that's okay. Then I corrected. Our staff helped me to correct that. Okay, you are asking about, okay, you have got the answers correct. Most of the students have got the correct answer. Okay, I am happy that all of you are doing this. Anyway, the answer is C, it's 140 degrees Celsius. And one more question I can give you from this particular one. So this is another question that can be coming from the section, this heat transfer. So I got 4 thermal conductors
coming like this, they have got a common junction, they have got a common junction here. So the 4 thermal conductors are there, one is here, the 2, the third one, the fourth one, the temperatures here are 100, 60, 10 and 40, and we have got a common junction here, and the direct question is find the junction temperatures, and we have got 4 resistors, 4 thermal conductors are here with the thermal resistance 3R, R and 2R, and you have to find this temperature. What is the temperature of this junction? Theta is our question. I can give you a 30 seconds time, and that is the maximum time you can take for solving this particular question. It is very direct. What is the method you can adopt for doing this particular question? As you know, it is what we called the Kirchhoff law, the Kirchhoff current law we studied in current electricity chapter. The same can be applied for heat conduction also. You can apply the Kirchhoff junction law for this particular question, and you can find the answer within no time. Actually, you have to find the temperature theta here. So actually, you know, if you consider this particular theta, between these conductors and this junction, between these endpoints of these conductors and this junction, the heat currents will be flowing. Let the heat current flowing through this is H1, through this H2, this is H3, and finally this is H4. And how will you write the equation here? As you know, this is a junction. So the sum of heat currents H1 plus H2 plus H3 plus H4 equal to 0 there. So how will you write this? H1. H1 is theta minus 100 divided by 3R plus, how will you write H2? Theta minus 60 by R. What is H3? It is theta minus 10 by R. And what is H4? It is theta minus 40 by 2R equal to 0. Solve this and find the value of theta. That is the answer to be written. So you find the value of theta by solving this. You have got R cancels everywhere. 3 and 2, the LCM will be appearing as 6. Okay. So it is 6 by 3, 2. It's 2 theta minus 200. Here it is 6 theta minus 360. Here it is 6 theta minus 60. Here it is 3 theta minus 120 equal to 0. So you go through the calculations. So 2 theta, 6 theta, 8 theta, 14 theta, and it is 17 theta. Minus 200 minus 360 minus 560. So it is something around minus 560. Okay, equal to 0. Go through the calculations correctly. It is like this. Okay, okay, it's correct. So solving this, you will get 17 theta equal to 560. So theta equal to 560 by 70. Okay. Oh, here it is 120 also. Okay, of course 120 is also here. So 60 and minus 60 cancel is 120 also. 560 minus 120 is 680 actually, this 680. So naturally 17 theta equal to 680 giving you theta equal to 40 degrees Celsius. That's the final answer. It's a very simple way in which you can present the answer. So actually there is no one answered from this particular question. Yeah, 40. Someone has scored that 40. Okay. So 40 is the answer for this particular question. Okay. So this is the way in which you can find the junction temperature for this particular question. So this is also a typical question that may be asked from this chapter, where you can have you can use this Kirchhoff junction law for solving this particular question. Okay. Now regarding the topics from the radiation section, there will be questions from radiations also. In the radiation topic, actually what they mainly focus on the laws of radiation. Laws of radiation means the laws like Stefan's law and also the Wien's displacement law. That is a very important one, the Wien's displacement law, especially using that particular statement, lambda into T is a constant. It is very important, lambda 1 T1 equal lambda 2 T2. So the wavelength corresponding to maximum emission into temperature of the body is always a constant, that is equal to the Wien's constant. That is why lambda 1 T1 equal to lambda 2 T2. It is a very important particular type of question. And there also another important topic that is usually a part of this particular topic, this particular radiation topic, is the Newton's law of cooling. As you know,
There will be questions from the Newton's law of cooling very frequently in our NEET examination. Usually that particular formula where the rate of cooling is directly proportional to the temperature difference between the system and surroundings, and that will be usually asked for this type of particular examination questions, and such questions are usually a part of our syllabus. Actually in this year's syllabus they are only give that heading radiation. Many students are asking whether in the chapter called radiation is it possible, since the laws are not directly specified in our syllabus, whether they will ask questions from these type of different laws related to radiation. The answer is always yes, because the problem is when you are learning the chapter radiation, without these laws, Wein's law, the Stefan's law, Newton's law of cooling, etc., without those topics, how you can discuss radiation? So from the chapter radiation, this is a very important part. Which one? These three laws, these particular laws, the Newton's law of cooling, the Wein's law, the Stefan's law, etc., are the important consideration that you have to take from this chapter, heat and thermodynamics. That's why usually we go through such topics for this particular topic called radiation. So learn through those topics, especially that Newton's law of cooling and Wein's law are more important. Of course Stefan's law they ask, but more than Stefan's law, I think this Newton's law of cooling and also this Wein's displacement law are the common topics that are asked from this particular topic called this radiation. And you practice questions like this. So these are typical questions that is usually asked from the chapters, from the topics radiation. Actually this question is related to the Newton's law of cooling. You can call this question, you can read this question. A body cools from 70 to 50 degrees Celsius in 5 minutes. Temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius. Its temperature after next 10 minutes. That's our question. So in these type of questions, actually the pattern, the solving pattern is always a common, and you must be familiar with those patterns, because in the examination hall you just go through that solving pattern of questions from this Newton's law of cooling, make the equations and solve them. And as you know, what is the equation used for solving these type of questions using Newton's law? Actually the equation is like this: theta 1 minus theta 2 by t equal to k into it's theta 1 plus theta 2 by 2 minus theta 0. As you know, what is theta 1 and theta 2 and t? Theta 0 is the surrounding temperature. In these type of questions, there will be two situations given. There will be two situations given in which you have to make two equations according to this formula, and then you have to solve them. Actually, in the first case here, you can watch the temperature is falling to 70 to 50 in 5 minutes. So you make the substitution here: 70 to 50, it's 20 by time is 5 equal k into theta 1 plus theta 2 by 2 is 70 plus 50 by 2, that is 60, minus that is 20. 60 minus 20, that is 40. 20 by 5 equal to 4. 60 minus 20 is 40. It's actually 40k actually coming in this way. So from that you can easily have 4 equal to 40k or k equal to 1 by 10. So the way in which you are obtaining that k is 1 by 10. And after that you can form another equation. They are asking you what is the temperature of the next 10 minutes. What is the temperature after next 10 minutes is the question. So in that way, in that particular situation, you have to form one more equation here based on the same equation. So that is theta 1 minus theta 2. You have to write actually now the temperature is 50 and it is becoming theta 2 by the time is 10 minutes. Again this k can be written 1 by 10 into, now here it is theta 1 plus theta 2 by 2, that is 50 plus theta 2 by 2 minus 20, and solve this and find the answer. That's the way in which you can solve this question. Only you need to use this particular equation twice and you have to solve them. So this is a typical example from the chapter from the topic, the Newton's law of cooling, and also this is an important type of question. So practice these type of questions. If you do not have much time to practice these type of important topics from the chapter thermal properties of matter, and you will be able to solve at least some questions from your NEET examination. Okay. So actually I am discussing about the chapter thermodynamics, heat and thermodynamics, which is divided into 3 parts or 3 chapters in our NCERT, of which the first chapter is the thermal properties of matter, and some of the important topics regarding this chapter is being discussed here. Especially the most important one is the different methods of heat transfer, that includes the radiation as well as conduction. Of course convection is there, but for the convection section only the qualitative treatment is there, no equations are suggested there, only 1 or 2 questions that is formally asked from this convection section. The one question is
what is the method of heat transfer which require gravity? And you know, it is the natural convection. For happening natural convection, the gravity is a must. In a gravity free region, this will not happen. And also some of the effects which is produced by the convection method, like sea breeze, land breeze, etc. Such things may be asked. Anyway, no quantitative approaches are there, no equations are there for convection. So, going to the next chapter in thermodynamics, that is related to the kinetic theory of gases. Usually these topics are a part of the chemistry also, this kinetic theory and such things, and the Boyle's law, the Charles law, the Avogadro's law, such things are in chemistry also, I think. But in our particular topic, the most important questions are coming from sections like these degrees of freedom, and the Cp, Cv and gamma, and also related to the energy possessed by each degree of freedom. That, as you know, each degree of freedom in a molecule possesses an energy equivalent to half kBT, where Kb is the Boltzmann's constant and T is the temperature. And for monoatomic gas molecules, diatomic gas molecules and polyatomic gas molecules, how many degrees of freedom are possible, how many energies of translation, rotation are possible. In all these cases, the vibrational modes we are not taking at ordinary temperatures, as you know. Such things may be asked in the examination, but there is a rare chance of asking this. But an important topic is about the RMS speed of molecules. Usually they ask questions from that. I usually found this RMS velocity, root of 3 RT by m or the root of 3 RT by k is the equation for this RMS velocity. There will be questions based on temperature comparison and RMS velocity of gas molecules. I think it's a simple chapter actually. If you can do some practical questions from energy related and also this RMS related topics, your questions from the chapter, this particular chapter, this particular section of the thermodynamics chapter, the kinetic theory will be easier for you in the examination hall. But the most important topic out of this heat and thermodynamics is nothing but the last topic of this chapter, that is the thermodynamics section. Usually in that thermodynamics section, mainly we focused on the first law of thermodynamics, in which the amount of work done, usually calculated the amount of work done. Actually the first law, as you know, it's a consequence of conservation of energy in thermodynamics. The amount of heat supplied to a particular system is used for doing the external work and also for rising the internal energy. Such questions will be directly asked, and also related to the related parameters like the work done, the equation for work done, as you know, it is P delta V. Then most importantly, usually the work done, the calculation of work done in thermodynamic processes are usually carried out not using the equations but the PV diagrams. PV diagrams and the calculation of work done using the area under the PV diagram is a very important topic in the case of this thermodynamics, especially for the calculation of work done in thermodynamic processes, and also the internal energy change related questions like NCV delta T, as you know, and also the heat transfer delta Q. So such things you have to learn if you practice some questions related to. So especially when you are dealing with the PV diagrams and you are calculating the work done from the areas under the PV diagram, you will be able to solve. What we call the thermodynamic questions, and such questions are usually very interesting also. Sometimes the sign convention may affect you. Many times students find it very difficult to have some difference in this sign convention methods. Actually we have got some question here, we have got a question here in which you have to consider the sign conventions well. So you can read this question. In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joule of heat and 8 joule of work is done on the gas. If the initial internal energy of the gas is 30 joule, the final internal energy will be. It's a very direct question and the solution is also very direct. We are using the first law of thermodynamics very directly, delta Q equal to delta U plus delta W. But you have to be very careful about delta Q, delta U and delta W and their respective signs. Actually, when you read this question, the sign of delta Q should be exact. It is very clear that in this process the gas releases 20 joule. Releases means heat is coming out. It is an exothermic process, and in exothermic process the delta Q is negative. And delta U, you know, delta U equal to final internal energy minus initial internal energy, and the work done. The work done is 30 joule, but go through that word given there, on the gas. Work is done on the gas. On the gas means it's a negative work. It's minus 30. So this sign should be exactly correct. So you can take that to this side. So here it will become 10. U final is the question, and the initial internal energy. No, it's actually work done is not 80, minus 30, its work done is actually 80. Sorry, not 80, it's 8.
Okay, so it's actually minus 20 and it is minus 8 here. So when it is coming to this side, it become minus 12, and u final is to be calculated, and u initial is 30. So it's coming to this side. So it is u final equal to 18 joule is our answer. It's very direct. Actually, when you give sign to delta Q and delta W, especially here the heat is said to be released. That's why the delta Q is substituted as negative here, and the work is done on the gas. That's why delta W is taken as minus 8 here, and the change in energy is final minus initial. You make the substitutions and you are getting the answer as option C. So you have to be very particular of most of the students. I am very happy that most of the students answer is correct. It's C. Maybe most of them come from the brilliant side also. So I am happy that so some persons are repeatedly telling that I am getting it, I am getting it. So many are so many of you are given the option C repeatedly. The same person is repeating the same one. I am happy. So Abhi, okay, Abhi, you are correct. Many times you are correct, and many congratulations. Okay, and also so many persons are here who are correctly marked the answer here. The answer is the 18 joule. Okay. So many such questions will be from the thermodynamics section using first law, the PV diagram, the area under the graph, etc. And also there will be questions related to different thermodynamical processes, especially two important thermodynamical processes. One is isothermal and the other is adiabatic. Of course, there will be processes like isobaric, isochoric, etc. But most of the questions I found from this particular topic, thermodynamics, is from isothermal as well as adiabatic processes. You will learn through the properties of all these processes, especially their PV diagrams, and different quantities are there. You go through the classes in our app also, in our live classes also, in our classroom classes also. You can have a very good understanding about the isothermal and adiabatic processes. Of course, the isobaric and isochoric process will be there, but they are more easier compared to these two. So such questions will be usually come. Okay. And very interesting type of questions you can realize. Okay, this is one very interesting type of questions you can find from the thermodynamics section. So you can read this question. Starting with the same initial conditions, an ideal gas expands from volume V1 to V2 in three different ways. The work done by the gas is W1. If the process is purely isothermal, W2 is purely isobaric, and W3 is purely adiabatic. Then you have to compare this work. That's a very good question. Actually, a gas is expanded from a volume V1 to V2 in three different ways. One process is isothermal, in that case the work done is W1. One process is isobaric, in that the work done is W2, and the third process is adiabatic, and the work done is supposed to be W3. And you have to compare this one. Which work is higher, in which case the more work is done, in which case the less work is done. That is the idea you have to take. Sometimes when these type of questions are asked in the examination, students try to solve them using equations. Of course, equations you can use, but for comparing the work done, the best way is to draw their respective PV diagrams and take the areas under their PV diagrams. That's the best way of solving these type of questions. So I will solve it in a 10-second time. It's very easy. Just need it to draw the PV diagram. I am drawing the PV diagram in this way because this is a class. In the examination hall, I will just roughly draw the PV diagram like this. This is pressure and this is volume. And as I have to show this to you, I am making these lines like this. Okay, otherwise I will directly draw. So here it is volume V1 and here it is volume V2, and this is the initial condition. As you know, the work done is W1 if the process is isothermal. As you know, the isothermal PV diagram is a rectangular hyperbola like this, but its slope is comparatively less. And W2 is the work done when the process is purely isobaric. As you know, isobaric process, the pressure is constant. That's why the PV diagram will appear like this. And W3 if the process is purely adiabatic. As in an adiabatic process also, the PV diagram is a rectangular hyperbola, but having more slope. So work done for this is W1, here it is W2 and here it is W3. Just to compare the areas under the PV diagrams. You will get the W1 as maximum, W2 is maximum, followed by W1 and finally W3. Very simply you are solving this. W2 greater than W1 greater than W3, the answer option is 1. Very good. So most of you are done. I am very happy. I am very happy that most of you are done is correct. So many students answer it. So all of you know how to solve this just by comparing. So those students, most of the students are giving the right answer because they already prepared this.
because they already seen through this question. That's the idea. So they will be able to solve this. Otherwise, if you are using the equations and you are trying, so if you are a well prepared student in the examination hall, you will be able to solve this question in a time of just 10 seconds. And if you are not at all prepared well, even if you are a very good student and you are not have enough preparation, you might do this in the examination hall, but the time taken may be more than 1 or 2 minutes, so that you can feel the difference. What is actually happening in such situations? Of course, the preparation, the practice is more enough. The practice is much required. Of course, you must be talented. Of course, your talent must be sharpened with a proper and a regular practice. Okay, so this type of questions will be there. So many questions you can have from this thermodynamics chapter. So many questions can have from the thermodynamics chapter. Of course, you can go through our e-learning app and also the different YouTube videos we already published in which we are dealing with these topics called thermodynamics. You can have those thermodynamics topics, then you can have more practice on questions from different materials available. So that you will be able to solve questions from thermodynamics. Actually, I am not giving you any idea of doing questions. I am just asking you some of the typical type of questions that can be asked from this particular chapter. So most of you are doing it very good. So that's very fine. The answers are 1. Sir, can you speak in Malayalam? Of course, I can speak in Malayalam. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറയാനായിട്ട്. Okay, so let me try also. Everyone is talking in English, everyone is taking classes in English, so I am also trying in my own way, and as far as my communication skills are there, I am trying to speak in English. Okay, so you please support me for this. Okay, of course I can talk in Malayalam also. തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിലും പറയാം. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി എനിക്ക് പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എനിവേ. സോ ലെറ്റ് us continue our discussions on this. Okay, now that particular chapter, heat and thermodynamics, is a very important chapter. It's a mixed chapter, it's a very lengthy chapter, it's a very lengthy topic. As you know, there are 3 chapters in it, and they can ask you questions up to number they can ask questions 5 or 6, maybe even sometimes the examination questions may be number 2 questions may be there. Last year there were only 2 questions, but in 2022 there were 5 questions. Anyway, it's a very important chapter for first year topics, and it's a fresh chapter, it's an independent chapter. Prepare it very good. It's also an easy chapter. Actually, when you learn the concepts well, the chapter will appear more simpler for you, and that's the way in which the chapter appears. Of course, I am going to even though our time is around 1 hour, we are having this chat section or live section. So we have discussed, I think, some of the topics and some of the important considerations regarding the chapter thermodynamics. Even though it's a very small chapter, the oscillation chapter is also very important for our NEET examination. And many students think that while dealing with these oscillation type topics, only one questions will be there. Many students ask like that. There may be only one question. That is a wrong consideration. Most of the time, most of the year, they ask 2 questions from this oscillatory topics or oscillation chapter. Of course, it's a very small chapter, I agree. The basic conditions regarding this oscillation is about writing the equations. Of SHM. Many students ask the doubt that which of these equations, how will you realize that if a particular equation is given, how will you realize that whether it is representing an SHM or not? It's a common question many students ask, and there is no particular answer for this. Actually, theoretically, when you deal with such type of SHMs, an equation is given of the form, suppose y equal to a sin omega t, such an equation is given. If it is an SHM, its second derivative, that is the acceleration, is found to be directly proportional to minus y. If you want to check whether an equation is representing SHM or not, you have to find its second derivative, that is the acceleration. Then you just to check whether this acceleration is found to be directly proportional to the negative of the displacement. Okay, in such a case, if that condition is satisfied, it is SHM. That's a common condition, but one or two tricks I can give you. That if you are finding a function which is first power in sine or cos, that is usually representing an SHM, but provided all these argument terms are equal. Means, if you are giving an equation like this, a sin omega t plus b cos omega t, such equations are there. You can watch it over here. This is first power in sine, this is first power in cos, and argument terms are equal. This is simply SHM. On the other hand, y equal to a sin omega t plus b cos 2 omega t. Here, even though sin and cos are given in the first power,
the argument terms are not equal. Here it is omega t and here it is 2 omega t. This is not SHM. This is not SHM. And also many students ask, is y equal to a sin square omega t is an SHM? Of course this is an SHM, because by shifting of origin method you can prove this to be an SHM. Also y equal to a cos omega square t, that is also representing an SHM. So such things are there. So you have to be extremely careful with this. Y equal to a sin square omega t and cos square omega t is representing SHM. All other powers of sine and cosine, sine cube, sine raised to 4, etc., they are not representing SHM. So if you are finding first power functions of sine and cosine or their combinations with the same argument, it will be SHM. With the different arguments, it won't be SHM. Sine square omega t and cos square omega t are two special cases of SHM in which we are using the shifting of origin method for solving this to be SHM. Any other higher powers of sine and cosine, sine cube, sine raised to 4, etc., cos cube, cos raised to 4, etc., they are not representing SHM. And one of another function that is representing SHM is e raised to I omega t. This is also representing SHM, because when you expand this, this is a into cos omega t plus I sin omega t. This is the expansion of this. You can watch, it's a combination of cos and sine functions in first power with the same argument term. That is another important function that is representing SHM. Very few functions are there by which you can represent an SHM. So many students ask about this particular equations. So that's why I just told you in 1 minute which are the type of equations that are usually used to represent SHM. Okay, yes. Now regarding the basics, regarding the particular what we call regarding the particular topics that is usually coming in the oscillation chapter. The initial topics, that is the equations representing SHM, and also the displacement, velocity, acceleration, energies related to SHM, such topics are usually they ask questions related to them. So you are familiar with those type of questions. You can learn those equations for solving such questions. So one such question is here. It's a different type of question you can watch. A body in SHM has a time period t. It is found to be starting from rest. Find the time in which it will travel a distance root 2 minus 1 divided by root 2 times amplitude. That's the question. So usually students know how to solve this question. Actually, the time period of this particular SHM is capital T, and the body is supposed to be starting from rest, means at t equal to 0 it is at the extreme position. When the motion is starting from the extreme position, you are giving the equation y equal to a cos omega t, that you know. And what is the time in which it will travel a distance root 2 minus 1 divided by root 2 times its amplitude. So it will be y equal to root 2 minus 1 divided by root 2 times amplitude. This is the way in which most of the students proceed. This is the way in which most of the students proceed. But the problem is, if you substitute this y here, what you have done is wrong. You cannot take y like this. Actually, in every SHM, the mean position is taken as the origin, and the displacement must be always taken from the mean position. That's very important. In every SHM, mean position is taken as the origin, and you must take the displacement always from the mean position. So this is the way in which you can have that particular motion here. So this is the line of SHM. This is the mean position, and these are the two extremes. This is left extreme and this is right extreme, and this distance is what we called root 2 minus 1 divided by root 2 times amplitude. But the displacement must be this distance. Whether it is y equal to a sin omega t or y equal to a cos omega t, the displacement must taken from the mean position. So y equal to a minus root 2 minus 1 divided by root 2 into a. When you solve this, you will find y to be equal to a by root 2. If you substitute y as this particular value, you will find the answer to be wrong. You must substitute the value of y taken away from the mean position, that is total amplitude minus that particular distance. So you put y equal to a by root 2 here. Put a equal to cos omega t, then you just cancel out a. Cos omega t equal to 1 by root 2 means omega t equal to pi by 4. So omega is 2 pi by t into t equal to pi by 4, giving you t equal to t by 8 is the answer for this particular question. Many students may find it difficult. Of course, some of you have answered. I am happy that some of you are answer the question as t by 8. Y equal to a tan omega t is not representing SHM. Even y equal to a tan omega t is not representing periodic motion, because
As you know, for representing a particular periodic motion, the limits should be finite. That's very important. The limits should be finite. You cannot take a function with infinite limit as for representing a particular SHM or a periodic motion. Actually, in trigonometry, as you know, the sine and cosine are the two functions with the finite limits, because for sine the values are changing from 0 to 1, cosine from 1 to -1. They are having finite limits. Tan, cosec, sec and cot have a infinite value. As you know, tan 90 is infinity. So you cannot take y equal to tan omega t, y equal to a tan omega t. You cannot represent for SHM as well as for representing periodic motion. The simple reason is that the tan can have an infinite limit. Okay, very good. Some of you have done. T by 8 is a very good answer, because the problem is many students will find it difficult, because everyone know y equal to a cos omega t, y equal to a sin omega t. What are the situations in which these equations must be used? That every students know, but many students do not take that y from the mean position. Many students don't know actually whether it is body traveling from mean to extreme or extreme to mean, the y must be taken from mean. Whatever be the equation you are taking, y equal to a cos omega t or y equal to a sin omega t, y must be substituted as the distance from the mean to the present position. That's why from extreme to this much of distance it is coming in this way, but the displacement should be taken from mean to this particular point, that is a by root. Okay, that's the idea of this particular question. So this type of questions, when asked in the examination, only some students answer this, and here I am finding that many of you have answered, and I am very happy that you have got those answer T by 8 very correct. Okay, yes, always you start from the mean position when you take your y for substituting this type of equations. Okay, now regarding other chapters in this particular oscillatory motion, some of the other topics are two examples that are usually coming in this particular topic. That is, one is simple pendulum and the other one is the oscillations of a spring block system. So those things you have to consider here. So simple pendulum, as you know, the equation is very direct. 2 pi into root of L by G is the time period. The reciprocal of that can be taken as the frequency. And one of the important question, or we can say one of the important type of questions that can coming from the simple pendulum section is, you will do the simple pendulum experiment in different frames. That is, of course, you can do it on the surface of the earth, usual things, but usually these simple pendulum questions may come about the experiments conducted at a height above their surface, at a depth below their surface, where the acceleration due to gravity is having a different value. From the gravitation chapter, you can calculate the acceleration due to gravity according to the variation of g with the height and depth, and then you can substitute, find the time period, etc. And also in different frame means the simple pendulum experiment can be conducted inside a moving lift, inside a moving vehicle, and also inside a liquid. Such questions may ask. Usually that lift question is very important. A simple pendulum experiment is conducted inside a lift, whether it is accelerating upwards or whether it is accelerating downwards. Such questions are very common. You are familiar with the equations used for time period in such cases. 2 pi into root of L by G is a general equation, but inside a lift that is accelerating upwards, that L by the G effect is taken as G plus A, and L by G minus A is taken within the root for a lift accelerating downwards. Also for accelerating vehicle it is 2 pi into root of L by root of G square plus A square. Inside a liquid, as you have learned from your mechanical properties of liquids chapter, the G dash can be taken as G into 1 minus density of liquid by density of the body. That G can be substituted. And also if it is over an inclined plane, if you are considering a vehicle that is over an inclined plane in which a simple pendulum is oscillating, the time period is taken as 2 pi into root of L divided by G cos theta. All these things you can remember. I can remember, in my age I can remember all these things, that in your age you can remember 10 times more things. That is a sure thing. So you learned all these things, repeat these things in your mind so that you will be able to solve questions from this. Usually many questions are asked from the simple pendulum also. Most of the questions in NEET standard comes from this particular topic. Okay. And also regarding the oscillations of a spring block system, there will be many questions coming, especially regarding the spring oscillations, the spring block oscillations, the time period equation 2 pi into root of m by k. You can watch it. There is the terms used in that particular equation is the mass of the body attached to the spring m and the spring constant k. It is independent of g. Many times they will confuse you asking questions like this. A spring block system is oscillating in air and has a time period of t. Now the entire arrangement is dipped inside a liquid and then made it to oscillate. What is the time period will be there?
So most of the students will think that because of the variation of g, the time period will vary, but in reality it is not the case. The time period will continue to be 2 pi into root of m by k, because both mass and k are not affected. Both mass and k are not affected by the presence of or by the change of that medium. That's why the time period will be the same. And sometimes they will ask you if this spring block system is oscillating inside a spaceship, what is the time period? Even then the time period will not change, because the that particular centripetal acceleration conservation inside a spaceship will not affect the time period of oscillations of the spring block system. So the time period of oscillations of the spring block system will always remain same. So you go through the examples in the section time period of a simple pendulum and also the time period of spring block system. Usually they ask the questions from that particular topic also. That is also a very important topic as far as this particular topic is considered. Okay. So I will give you one question here. Okay, so this is a very simple question actually. Most of you can do it very easily within a time span of 20 seconds. A spring mass system has a period T. If the spring is cut into 4 equal parts and are connected in parallel to the same mass, find the new time period. It's a common question. Most of you know this. So I am expecting the answers to be coming soon. Here the starting from rest means someone is asking about starting from rest. Starting from rest means actually when the body is oscillating, there are the two important positions are the mean and extreme positions, and as you know, at the mean position the body will be traveling with the maximum speed. At the extreme position the body is coming to a momentarily rest state and then returning. That means at the extreme position the body is reaching the extreme and returning. So at the extreme position the body will be found to be at a momentarily rest status. So starting from rest means the body is returning from extreme to mean. So the body is returning from extreme to mean. That's why the equation y equal to a cos omega t is selected. Okay. So t by 2, t by 4, etc. How that difference in answer? Some of your answer as t by 2. Some of you answered it's t by 4. So two answers are not possible for a single question. As you know, the time period is 2 pi into root of m by k. Now the spring is cut into 4 equal parts. As you know, when a spring is cut into n equal parts, what is the spring constant for each? It is nk. So here it is cut into 4 equal parts, so that it will be 4k. For each part the spring constant is 4k. Now all of them are connected in parallel. That's also very important. Some of you might not take this one. So all of these parts are connected in parallel. So 4k, 4k, 4k and 4k. So it is 16k. Yes, very good. K effective equal to 16k. So now we substitute t dash equal to 2 pi into root of same mass by 16k. So it is t by 4. I think some of you got it wrong as t by 2. Many of you answered it as t by 2. I feel that you take only a single part. Of course, it's a single part, it's correct, m by 4k, it will be t by 2. But there is one more process. Of course, the spring is cut into 4 equal parts and are connected in parallel. So that also you have to consider. One part has 4k, of course 4 of them are connected in parallel means it is 16k. So the time answer is t by 4. Now we have got correct. Now most of you are answered as t by 4, of course. So t by 4, t by 4, t by 4, everyone is, some of you are t by 2. So those who answer t by 2, little bit more careful about doing questions. Such silly mistakes usually students repeat in examinations. Of course you know about all these things, you know very well about these things, but the problem is when such questions are asked, many of you do not read those questions properly and taking it by mistake. So try to avoid those silly mistakes. Of course I can give you hi, anyone, okay. Sir, series equation 4k, series equation as you know, it's a reciprocal relation, 1 by k effective equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus etc. That is effective spring constant in series. That's a simple equation, direct equation when you connect springs in series, okay. T by 4 is a very good answer, correct answer, okay, yes. So such questions are usually asked in the examination, okay, yes. So many such questions are there coming from this chapter oscillations. So when you go through different type of questions, one more questions I can give you before stopping our session, okay. So many students actually ask this particular question as a doubt. So that's why
I think it's better to solve it here. So it's a very simple question, but many students find it difficult. Many students get confused about the idea behind this question. You can read this question. Two simple pendulums are of length 36 centimeter and 81 centimeter. They start vibrating together in phase. Find out after how many oscillations of shorter pendulum will they again vibrate in phase. That's a question. So as you told, okay, let me explain this question in Malayalam also. But two pendulum ഉണ്ട്, they have got the length, അവരുടെ ലെന്ത് 36 സെൻറ്റിമീറ്ററും 81 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. അവർ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇൻ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരുമിച്ചാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പെൻഡലത്തിന് ലെന്ത് കുറവാണ്. ലെന്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തെ പെൻഡലത്തിന് ലെന്ത് കൂടുതലാണ്, അതിന് ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലാണ്. ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പെൻഡലം സ്ലോയിലേ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ടൈം കൂടുതലെടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോ ആണെന്ന് മീനിങ്. ലെന്ത് കുറവുള്ള പെൻഡലം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ടൈം പീരീഡ് കുറവാണ്, അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ട മത്സരം പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ റണ്ണിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഐഡിയ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ഓടി തുടങ്ങുന്നു. ഇവർ സർക്കുലർ ട്രാക്കിലാണല്ലോ ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ എയും ബിയും ആണ് രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ്. അപ്പോൾ എ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്, ബി കുറച്ച് സ്ലോയിൽ ഓടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ, സ്ലോയിലാണ് ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഓടുന്നത്. എന്നിട്ട് എ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടയില്ല. അപ്പോൾ സമയം കഴിയുന്തോറും എ മുന്നിലോട്ട് കയറിപ്പോകും, ബി പുറകിലോട്ട് ആയിത്തീരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ പോയി സമയം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് എ കൂടുതൽ മുന്നിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എ മുന്നിലായല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാനൊന്നുമില്ല, ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എ ആണ് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനങ്ങ് സില്ലിയായിട്ട് എടുത്തു. ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ സൈറ്റ് കാണുന്നു. എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പോൾ എ പുറകിലും ബി മുന്നിലുമായിട്ട് ഓടുന്നു. അതിങ്ങനെ സംഭവിക്കും. എ വലിയ സ്പീഡിൽ ഓടിയ ആൾ മുമ്പ് കയറി അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. എ കൂടുതൽ ലീഡ് ചെയ്ത് പോയി. പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എ പുറകിലും ബി മുന്നിലുമായിട്ട് ഓടുന്നു. ഇതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിളായി? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എ അല്ല ഇപ്പോൾ പുറകിൽ, ബി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പുറകിൽ. ഓടി എ എന്ന് പറയുന്ന ബിയെക്കാളും ഒരു സർക്കുലർ ലാപ്പ് ഇൻഫ്രണ്ട് ആയതാണ്. ശരിയല്ലേ? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കുലർ ലാപ്പ് ഇൻഫ്രണ്ട് ആവുന്നതാണ് ആ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എ വന്ന് ബിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു. എ ബിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എ ബിയെക്കാളും എക്സാക്ട്ലി 1 സർക്കുലർ ലാപ്പ് ഇൻഫ്രണ്ട് ആയി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബി ഓടിയ നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലർ ലാപ്സ് 5 ആണെങ്കിൽ എ ഓടിയ നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലർ ലാപ്സ് 6 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എ വീണ്ടും വന്ന് ബിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എയും ബിയും വീണ്ടും പാരലാണ്, ഇൻ ഫേസ് ആണ്. ഈ ഐഡിയ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയേ. ഈ പെല്ലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഐഡിയ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് ഷോർട്ടർ പെൻഡലം ഫാസ്റ്റായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലോങ്ങർ പെൻഡലം സ്ലോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തുടങ്ങുന്ന ഒരുമിച്ചാണ്, പക്ഷെ സമയം കഴിയുന്തോറും ഷോർട്ടർ പെൻഡലം കൂടുതൽ മുന്നിലോട്ട് കയറി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഷോർട്ടർ പെൻഡലം എത്ര വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത്, അതിനേക്കാളും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലോങ്ങർ പെൻഡലം കുറവ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അവർ ഈ റണ്ണേഴ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻ ഫേസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യപ്പെടും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ 36 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഷോർട്ടർ പെൻഡലം എൻ ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് 81 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെന്തുള്ള ലോങ്ങർ പെൻഡലം n-1 ഓസിലേഷൻസേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ ഇവർ വീണ്ടും ആ സമയത്ത് 360 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലായി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായി, വീണ്ടും ഇൻ ഫേസിലായി. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്കിൽ 36 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള പെൻഡലം n ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമും 81 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള പെൻഡലം n-1 ഓസിലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഇത് n × T1 = n-1 × T2 എന്ന് വരും. കാരണം ടൈം ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ T1 ആണ് ഫസ്റ്റ് പെല്ലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ്. അപ്പോൾ n ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം T1 ആണ്. n-1 ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് വെച്ച് T2 ആണ്. ഈ രണ്ട് ടൈം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ n × T1 √L1 ആണ്, n-1 × √L2 ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്കെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ. കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ നോ ടൈം ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ n അറിയില്ല, √L1 √36 ആണ്, n-1 √L2 √81 ആണ്. അപ്പോൾ 6n = 9n - 9 ആണ്. അപ്പോൾ 3n = 9 ആണ്, n = 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ടർ പെൻഡലം 3 ഓസിലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ലോങ്ങർ പെൻഡലം ആണെങ്കിൽ 2 ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മേ എത്ര പേരാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന? 30, 3, 3, 3, 3, 3. അപ്പം ഞാനാണ് സ്ലോ ആയതല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ മോശമായത്. ഓക്കെ, യെസ്, വെരി കറക്റ്റ്. 3 എന്നുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. കുറേ പേര് ആൻസർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അബി വളരെ മിടുക്കനാണല്ലോ, ഒരുപാട് തവണ ആൻസർ 3 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്.
ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തോളണം, ഇതൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾ സ്ഥിരം ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും ആ ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഓട്ട മത്സരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഇക്വേഷനെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മറക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ, ഇതെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓട്ട മത്സരം നോക്കിയിട്ടാണോ അതോ ഇനി ഓസിലേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് യു ലേൺ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, n × √L1 = n-1 × √L2, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് n കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ n ഷോർട്ടർ പെൻഡലത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും, അത് 3 ആണ്. ഇനി ലോങ്ങർ പെൻഡലം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടില്ല? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി സാർ, മനസ്സിലായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. n-1 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓട്ടക്കാരൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, A 6 ലാപ്പ് ഓടിയപ്പോൾ B 5 ലാപ്പേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ B ഓടിയ നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലർ ട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് A ഓടിയതിനേക്കാളും 1 കുറവാണ്. 1 കുറവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ആ 6നെ n എന്നെടുത്താൽ 5 n-1 വരും. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇൻ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കുറച്ചൊരു സയൻസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 0 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. വീണ്ടും ഇൻ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 360 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസുമാണ്. വീണ്ടും ഇൻ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 720 ഡിഗ്രി ഇൻ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടുപേർ ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. വീണ്ടും അവർ ഇൻ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 360 ഡിഗ്രി ആവും, 2π റേഡിയൻ ആവും. 360 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് പെൻഡുലം n ഓസിലേഷൻസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം അതിനേക്കാളും ഒരു ഓസിലേഷൻ കുറച്ചാണ്. അങ്ങനെ വന്നാലേ അവർ വീണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആവത്തുള്ളൂ. ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അതാണ് ഞാൻ ആ റണ്ണിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. A എന്നുള്ള ആൾ ഒരു തവണ സർക്കുലർ പാത്ത് A മുന്നിലും B പിറകിലുമാണ്. A ഇങ്ങനെ മുന്നിലായി അവസാനം A Bയെക്കാളും എക്സാക്ട്ലി ഒരു സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും A Bയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറിപ്പോകും. അങ്ങനെ വീണ്ടും A Bയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി പോകുമ്പോൾ ആ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ആലോചിച്ച് നോക്ക്, A Bയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ Aയും Bയും ഒരുമിച്ച് ഇൻ ഫേസിൽ ഒരേ പാരലൽ ലൈൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് A 6 ട്രാക്ക് ഓടിയെങ്കിൽ B 5 ട്രാക്കേ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡിൽ ഓടിയ ആൾ എത്ര തവണയാണോ എത്ര സർക്കുലർ ട്രാക്കാണോ കവർ ചെയ്ത് അതിനേക്കാളും ഒരെണ്ണം കുറവായിരിക്കും സ്ലോയിൽ ഓടിയ ആൾ കവർ ചെയ്ത സർക്കുലർ ട്രാക്സിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഐഡിയ ഞാൻ ഓസിലേഷനിലേക്ക് ചാടിച്ചു. സ്പീഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ടർ പെൻഡുലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസിനേക്കാളും 1 കുറവായിരിക്കും സ്ലോയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോങ്ങർ പെൻഡുലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ. ഓക്കെ, നൗ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. Okay, now it is clear. Okay, thank you. അതെ, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 4π ആകുമ്പോൾ n-2 ആണ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ആദ്യത്തെ തവണയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഡബിൾ ആൻസേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഹാവ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സ്റ്റീം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആപ്പിൽ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റീം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് അറിയാമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ലോ ഓഫ് മിക്സേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നില്ല, സ്റ്റീം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എനിവേ അത് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ ഐസ്, വാട്ടർ, സ്റ്റീം ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ റിസൾട്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല ആ സ്റ്റീം ഐസ് മിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ ഇപ്പം ഐസും സ്റ്റീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കൂ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 ഗ്രാം സ്റ്റീമാണ് അറ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്തുമായിട്ട്, ഐസുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഒരു 20 ഗ്രാം ഐസ് എടുക്കാം അറ്റ് എത്ര വരണം, -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ മിക്സറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിക്സറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ
ഇത് ഫേസ് ചേഞ്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഐസ് -10 നിന്ന് 0-ലെത്തും, മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ആവും അല്ലേ, ആ രീതിയിൽ. സ്റ്റീം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം വിൽ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കൂൾ ഡൗൺ. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ യു ഡു ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. വാട്ടർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ തീറ്റ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേതാണോ ഹോട്ട് ബോഡി അതിനെ വാട്ടർ അറ്റ് 0 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലേതാണോ ഹോട്ട് ബോഡി വാട്ടർ അറ്റ് 0 ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഹോട്ട് ബോഡി ഈ 5 ഗ്രാം സ്റ്റീമാണ്. ഈ 5 ഗ്രാം സ്റ്റീമിന് 2 സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ അറ്റ് 0 ആക്കാം. ഫസ്റ്റ് 5 ഗ്രാം സ്റ്റീം അറ്റ് 100ന് 5 ഗ്രാം വാട്ടർ അറ്റ് 100 ആക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു ml സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദിസ് 5 ഗ്രാം വാട്ടർ ഓഫ് 100നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ അറ്റ് 0 ആക്കണം. ദിസ് ഇസ് ആൻ mc delta theta step. So in this process the heat energy is liberated and the amount of heat energy liberated Q1 will be equal to ml plus mc delta theta. You calculate this. ml is 5 into what is latent heat, 544 vaporization. m is 5, specific of water is 1, delta theta is 100. So that is 3200 calorie is the Q1 value here. So that much of energy is liberated during this process in which the hot body is converted into water at 0. Now we repeat the same process for cold body also. Cold body is ice at -10 degrees Celsius. Then you have to convert this into also water at 0 degrees Celsius. That also to be done in 2 steps. First you have to convert 20 gram ice at -10 degrees Celsius to ice at 0 degrees Celsius. So this is an mc delta theta step. Then you again convert this into water at 0. So it's an ml step. Okay. Now here it is Q2, the amount of heat energy absorbed by this cold body to reach this water at 0 degrees Celsius. It's again mc delta theta plus ml. So m is 20 gram, specific of ice is 0.5, delta theta is 10, ml is again 20 into 80. So it is 1600, 1700 I think, 1700 calorie. You go through the calculations, okay. So Q1 is calculated, the entire hot body is taken to water at 0, entire cold body is taken to water at 0, the amount of heat liberated by the hot body is calculated, the amount of heat energy absorbed by the cold body is calculated, and now there is an equation like this, theta equal to Q1 minus Q2 divided by m1 plus m2. You find a theta value in which the energy liberated in the first step Q1 minus the energy absorbed in the second step divided by m1 plus m2 is the sum of masses. So it is 3200 by 1700, that is 1500. Sum of masses is 20 plus 5, 25. Okay. So this is the way in which, so you are getting it as 60. Okay, you are getting that to be 60. Okay. So you are getting theta 60. You cannot make the final answer to be 60. But from this theta value obtained, you can obtain the final answer. നിങ്ങൾ ഈ 60 ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും 60. ഇവിടെ 3 കേസുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് ഫൈനൽ ആൻസർ പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഫൈനൽ മിക്സർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും. ദ ഫൈനൽ മിക്സർ വിൽ കണ്ടെയ്ൻ സം വാട്ടർ ആൻഡ് സം ഐസ്. ഇനി if you are getting an answer for theta greater than 100, you will give the final answer as 100. ആ കേസിൽ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മിക്സർ 100 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തീറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ 125 എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ 100 ആയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. ഫൈനൽ മിക്സറിനകത്ത് കുറേ സ്റ്റീമും ഉണ്ടാവും, കുറേ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ആൻസർ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 100, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ 0ക്ക് 100 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് 60 എന്നാണ് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ 60 ആണ്. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തീറ്റ ഫൈനലി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് -10 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ 0 എന്ന് കൊടുക്കണം. ഫൈനൽ മിക്സറിനകത്ത് കുറേ ഐസും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും. ഈ തീറ്റ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 110 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ 100 എന്ന് കൊടുക്കണം. ഫൈനൽ മിക്സറിനകത്ത് കുറേ സ്റ്റീമും കുറേ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ. Okay.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. ആപ്പിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കയറി കണ്ടാൽ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇതൊരു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് യൂസിങ് ഐസ്, സ്റ്റീം ആൻഡ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, okay, very good. 60 water only, very good, very good, very good. Water only 60. So you are all doing questions. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ മിടുക്കരായിട്ട് മാറി. So 360 degree എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ, 360 degree is a phase step. One of the most important numbers in science ആണ് 360 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സയൻസിൽ ഓബ്സർവേഷൻ, when you consider oscillations, this 360 degree is representing again in phase. This 360 degree is representing again in phase. അല്ല, എല്ലാ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇൻ ഫേസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വെൻ യു ആർ ലേണിംഗ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ്, വെൻ യു ആർ ലേണിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻറ്റ്സ്, വെൻ യു ആർ ലേണിംഗ് ഓസിലേഷൻസ്, ഇൻ ഫേസ് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ല, റെസനൻസ് ഒക്കെ എറിയുന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെയാണ്. എ സി സർക്യൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എ സി സർക്യൂട്ട്സിൽ ആ ഇൻ ഫേസ് കണ്ടീഷനിലാണ് മാക്സിമം പവർ എ സി സർക്യൂട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ആ 360 ഡിഗ്രി ആ ഇൻ ഫേസ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് 360 ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്പർ ഇൻ സയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീറ്റ് 360 ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പേരാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇൻ ഫേസിലല്ലാതെ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പാറ്റേൺസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫേസിലേക്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ് ഈ 360 ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടു കോമ്പറ്റീറ്റ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റുഡൻസ്, ടു റിയലൈസ് യുവർ എക്സാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് യുവർ റാങ്ക് റിഫ്ലക്ട്സ് യുവർ സ്റ്റോറി ഓൾസോ. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിലുള്ള കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ആപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടികളും വേറെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളും വേറെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതുക. ആൻഡ് യുവർ റാങ്ക് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് യുവർ സ്റ്റാറ്റസ്, യുവർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, 100 കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കുള്ള മാർക്ക് വല്ലതും ആണോ അതോ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിവേ 100 ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എവരി വൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, എല്ലാവർക്കും കണ്ടതിനും. ഓക്കെ, ഐ ട്രൈ ടു ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ. ഞാനങ്ങനെ സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതെടുക്കുന്നില്ല. എനിവേ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ട്രൈ. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ I try to communicate in English also. So you go through the topics, you go through the theoretical, conceptual and analytical topics, analytical considerations regarding different chapters. Okay, and also practice more. As I told you, if you practice more, if you spend more time outside the examination hall, inside the examination hall you will take less time ഫോർ ഡൂയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പരീക്ഷാ ഹാളിന് പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം വർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പരീക്ഷാ ഹാളിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം മിനിമം ആയിരിക്കും, ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ യു ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് മച്ച് ടൈം ഫോർ ഡൂയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മോർ ലെന്തി, മോർ ടൈം റിക്വയർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഒഴിവാക്കുക. പുറത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്, ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ട്, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയൽ എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഒട്ടും തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വാക്ക് ഓവർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റുട്ടീൻ ഉള്ളി. ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ യു ആർ ഓൾറെഡി എൻറോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ്. ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഓൺലി എ റുട്ടീൻ. ഒരു ഫോർമലായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക, നല്ലൊരു സ്കോർ വാങ്ങുക, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കയറുക. ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരി വൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള സീരീസുകളുമായിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ഡേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. താങ്ക് യു. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക, ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.